Oh yes, na kukaribisha ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo kutoka ndani mipaka Tanzania na nje mipaka Tanzania. Hapa unapopatazama ni Kurasini kanisa la Kufunga Sabato. Tunakukaribisha kabisa mchana wa leo uweze kubarikiwa. Amina, amina. Mchana wa leo tunaenda kupata vipindi kadhaa mfululizo vya uimbaji na unaweza kutupata kwenye masafa yafuatayo. Tunapatikana Peace Online, Kurasini Sda Church na Magoti TV. Ukibonya hapo, ingia hapo ndani utakutana na maujanja yanayotokea Kurasini Sda Church, a home of music, kwa sababu tunaenda kwenye music extravaganza. Basi usisahau kusubscribe, like na comment. Na msukumie mwenzako kwa kushare linki hiyo aweze kupata baraka kule mbali alipo. Lakini leo jioni hii tunaenda kutamatisha juma la uwakili. Juma la maombi la uwakili. Unamwambiaje mtu fulani mahali fulani ambaye yupo na hakuhudhuria popote ndani ya wiki nzima hii? Kwa kweli namsikitikia. Kwa dakika hizi chache zobakia, hamna rehema. A subscribe, a like, a comment, oh yes, a watch. Na kwa kutazama hapo utapata mibaraka ambayo tunakwenda kumalizana nayo jioni ya leo. Walioko nyuma yetu ni kwaya ya Waadventista wa Sabato ya vijana Kurasini. Watatubariki kwa nyimbo mbili. Baada ya hapo, kumbuka tuko live kupitia Magoti TV, Peace Online na Kurasini Sda Church. Baada ya hawa vijana watafuata nani hapo nyuma? Baada ya vijana watafuata Kurasini Sda Choir. Oh yes, Mungu awabariki, tunawakaribisha, endelea kubarikiwa. Amen. Bwana umeamua kuja kwake. Ni kwa nini unamtafuta? Umekana nasi, umeacha vyote, umeamua kuja kwake. Ndugu, pengine unataka mali nyingi, ndio maana umeamua kuja kwake. Pengine unataka mke mwema ndugu, ndio maana upo kwake leo. Pengine unataka ndugu wa kukusaidia wakati wa shida. Ni kwa nini unamtafuta? Umeamua kuja kwake. Pengine unataka mali nyingi, ndio maana umeamua kuja kwake. Pengine unataka mke mwema ndugu, ndio maana upo kwake leo. Pengine unataka ndugu wa kukusaidia wakati wa shida. Ni kwa nini unamtafuta? Umeamua kuja kwake. Wengi wao waliomfuata ng'ambo ya bahari Tiberia, sio kwamba waliona ishara aliyotenda Bwana hapo mwanzo. Walikula mikate wakashiba, wakasisimuka mioyoni mwao, wakayatafuta yaharibikayo. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Wengi wao waliomfuata ng'ambo ya bahari Tiberia, sio kwamba waliona ishara aliyotenda Bwana hapo mwanzo. Walikula mikate wakashiba, wakasisimuka mioyoni mwao, wakayatafuta yaharibikayo. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Pengine unataka miujiza, ndio maana umekuja kwake. Asingekutendea miujiza,
asingekuponya, asingekuponya, je, ungekuwa kwake hivi leo? Tamani ya kwanza mambo ya mbinguni, ndipo hayo mengine utazidishiwa. Bwana anajua lililo hitaji lako, usijisumbue kwa lolote. Yeye ajua mambo mema na atakupatia kwa wakati wake. Utafute ufalme wa Mungu kwanza, haya yote utazidishiwa. Tamani ya kwanza mambo ya mbinguni, ndipo hayo mengine utazidishiwa. Bwana anajua lililo hitaji lako, usijisumbue kwa lolote. Yeye ajua mambo mema na atakupatia kwa wakati wake. Utafute ufalme wa Mungu kwanza, haya yote utazidishiwa. Wengi wao waliomfuata ng'ambo ya bahari Tiberia, sio kwamba waliona ishara aliyotenda Bwana hapo mwanzo. Walikula mikate wakashiba, wakasisimuka mioyoni mwao, wakayatafuta yaharibikayo. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Wengi wao waliomfuata ng'ambo ya bahari Tiberia, sio kwamba waliona ishara aliyotenda Bwana hapo mwanzo. Walikula mikate wakashiba, wakasisimuka mioyoni mwao, wakayatafuta yaharibikayo. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Wengi wao waliomfuata ng'ambo ya bahari Tiberia, sio kwamba waliona ishara aliyotenda Bwana hapo mwanzo. Walikula mikate wakashiba, wakasisimuka mioyoni mwao, wakayatafuta yaharibikayo. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Kurasini, Kurasini. Imesalia roho ya Sabato kwa watu wake Mungu. Pumziko pekee takatifu tulilopewa wanadamu. Ni agano kati yetu na Mungu aliye Muumbaji. Nasi tutaikumbuka siku zote milele milele. Imesalia roho ya Sabato kwa watu wake Mungu. Pumziko pekee takatifu tulilopewa wanadamu. Ni agano kati yetu na Mungu aliye Muumbaji. Nasi tutaikumbuka siku zote milele milele. Na itakuwa mwezi hata mwezi, Sabato na hata Sabato, wanadamu wote watakusanyika kuabudu mbele zake Mungu kando ya bahari ya kioo, tukiongozwa na Yesu mwenyewe ambaye ndiye Bwana wa Sabato. Itakuwa ni furaha milele, na itakuwa mwezi hata mwezi, Sabato na hata Sabato, wanadamu wote watakusanyika kuabudu mbele zake Mungu kando ya bahari ya kioo, tukiongozwa na Yesu mwenyewe ambaye ndiye Bwana wa Sabato. Itakuwa ni furaha milele.
kama ya mitume na manabii, imani ile isiyo na mashaka, isiyoyumbishwa, ile iliyoweza ponya hata wagonjwa, mapepo yakatoweka. Imani, imani, imani isiyoyumbishwa, hakuna chochote kitashindikana katika imani. Imani, imani, imani isiyoyumbishwa, hakuna chochote kitashindikana katika imani. Kwa imani Ibrahimu alikwenda asikokujua ugenini. Kwa imani hata Enoko alitembea na Mungu siku zote. Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao kwa imani. Bwana nipe imani kama hiyo, ijapo kidogo kama punje ya haradali, niyatende yaliyo makuu kiasi changu hamisha milima. Kwa imani Ibrahimu alikwenda asikokujua ugenini. Kwa imani hata Enoko alitembea na Mungu siku zote. Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao kwa imani. Bwana nipe imani kama hiyo, ijapo kidogo kama punje ya haradali, niyatende yaliyo makuu kiasi changu hamisha milima. Shetani anapojaribu kukupepeta, utamshinda katika imani. Kama Yesu alivyomshinda Shetani, naye atakushindia. Dumu kuomba, imani isitikike, ushindi ni wa hakika. Imani, imani, imani isiyoyumbishwa, hakuna chochote kitashindikana katika imani. Imani, imani, imani isiyoyumbishwa, hakuna chochote kitashindikana katika imani. Kwa imani Ibrahimu alikwenda asikokujua ugenini. Kwa imani hata Enoko alitembea na Mungu siku zote. Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao kwa imani. Bwana nipe imani kama hiyo, ijapo kidogo kama punje ya haradali, niyatende yaliyo makuu kiasi changu hamisha milima. Kwa imani Ibrahimu alikwenda asikokujua ugenini. Kwa imani hata Enoko alitembea na Mungu siku zote. Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao kwa imani. Bwana nipe imani kama hiyo, ijapo kidogo kama punje ya haradali, niyatende yaliyo makuu kiasi changu hamisha milima. Kwa imani Ibrahimu alikwenda asikokujua ugenini. Kwa imani hata Enoko alitembea na Mungu siku zote. Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao kwa imani. Bwana nipe imani kama hiyo, ijapo kidogo kama punje ya haradali, niyatende yaliyo makuu kiasi changu hamisha milima.
katika nuru yake Bwana twatembea. Agizo latoweka mara akiwapo Yesu.
usiku mchana na kuhitaji ufanye kitu moyoni mwangu, jenga tumaini moyoni mwangu, sogea kwangu unene moyoni, usiku mchana na kuhitaji ufanye kitu moyoni mwangu, jenga tumaini moyoni mwangu, sogea kwangu unene moyoni. TIA. Wakitoka TIA, Dorcas mjiandae. Wakitoka Dorcas, Ambassadors mjiandae. Kila kwaya mtaimba nyimbo mbili. Twazisikia sauti za maji kama maji mengi, ni sauti zenye ngurumo za walioshinda dhambi, wanaimba wimbo mbele ya kiti cha enzi, wanaimba wimbo haujausikia, wanaimba wimbo mbele ya kiti cha enzi, wanaimba wimbo haujausikia, wimbo ule mtamu haujawaisikia, wimbo wa Musa na mwana-kondoo, natamani na mimi niwepo pale, ni furaha ajabu, wimbo ule mtamu haujawaisikia, wimbo wa Musa na mwana-kondoo, natamani na mimi niwepo pale, ni furaha ajabu. wametakaswa kwa damu ya Yesu.
Mtakatifu, sisi tulio wanyonge, utuimarishe, tuimbe wimbo ule. Roho Mtakatifu, sisi tulio wanyonge, utuimarishe, tuimbe wimbo ule. Wimbo ule mtamu haujawaisikia, wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Natamani na mimi niwepo pale, ni furaha ajabu. Wimbo ule mtamu haujawaisikia, wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Natamani na mimi niwepo pale, ni furaha ajabu. Wimbo ule mtamu haujawaisikia, wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Natamani na mimi niwepo pale, ni furaha ajabu. Swali la kukatisha tamaa, swali hili walimuuliza Musa, mbona umetuleta hapa tufe kwa chakula dhaifu? Heri tungefia huko utumwani Misri. Wakasahau makuu yote kama sisi leo. Swali la kukatisha tamaa, swali hili walimuuliza Musa, mbona umetuleta hapa tufe kwa chakula dhaifu? Heri tungefia huko utumwani Misri. Wakasahau makuu yote kama sisi leo. Hebu tutafakari matendo yake makuu aliyotenda Mungu safarini mwetu, na tuje mbele zake leo kwa furaha kuu. Zaka zetu, sadaka, ibada kamili. Nyoka wa moto wakazuka katikati ya manunguniko, wakalia wakisema, Musa, tumemkosa Mungu, nasi leo tusijaribiwe kumnungunikia Mungu. Tazama mbele, nyoka wa shaba ameinuliwa, nyoka wa
moto wakatoka katikati ya manunguniko, wakalia wakisema, Musa tumemkosa Mungu, nasi leo tusijaribiwe kumnungunikia Mungu. Tazama mbele, nyoka wa shaba ameinuliwa. Mwamba imara maishani ni wa kwanza, Mungu kwanza kabla ya yote, yeye kwetu ni kimbilio. Mungu kwanza kabla ya yote, yeye kwetu ni kimbilio. Mungu kwetu ni kimbilio. Mungu kwetu ndiye wa kwanza, mwamba imara maishani ni wa kwanza. Mungu kwanza kabla ya yote, yeye kwetu ni kimbilio. Mungu kwanza kabla ya yote, yeye kwetu ni kimbilio. Ni Mungu Alfa na Omega, ni mwanzo mwisho wa yote. Hakuna jambo gumu kwake ukiwa mikononi mwake. Ni Mungu Alfa na Omega, ni mwanzo mwisho wa yote. Hakuna jambo gumu kwake ukiwa mikononi mwake. Mungu kwetu ni kimbilio. Mungu kwetu ndiye wa kwanza, mwamba imara maishani ni wa kwanza. Mungu kwanza kabla ya yote, yeye kwetu ni kimbilio. Mungu kwanza kabla ya yote, yeye kwetu ni kimbilio. Mungu kwetu ni kimbilio. Mungu kwetu ndiye wa kwanza, mwamba imara maishani ni wa kwanza. Mungu kwanza kabla ya yote, yeye kwetu ni kimbilio. Mungu kwanza kabla ya yote, yeye kwetu ni kimbilio. Asante sana, mmetisha kina mama. Mungu awabariki kabisa kina mama wa Dorcas. Wanatoka kina mama hao, wanaingia vijana wa ambassador, wanakuja kutubariki kwa nyimbo mbili. Baada ya ambassador, wale marafiki kutoka kule Pagala watakuwa wanapanda jukwani. Remember, kwa sababu ya muda ambassador wimbo mmoja. Kwa sababu ya muda ambassador wimbo mmoja.
kijana mnyenyekevu, mdogo mchungaji wa kondoo, alichunga kondoo wa babaye na mwenye kumtegemea Mungu. Alikuwa kijana mnyenyekevu, mdogo mchungaji wa kondoo, alichunga kondoo wa babaye na mwenye kumtegemea Mungu. Piga mbio kuelekea Goliati alokuwa mbele yake, akatoa jiwe mfukoni mwake, akatia kwenye kombeo lake. Sipigani vita vyangu, napigana vita vya Bwana. Kamwambia Goliati, nitalipa taifa ushindi. Umemtukana Mungu wa mbinguni, umefanya kama hawezi tena. Umedharau taifa lake kubwa, ukaona kama hawezi tena. Tatumia ahadi za Mungu, tatumia maombi mengi, takuangusha Goliati. Toka chakula cha ndege, takuangusha Goliati. Kichwa chako chakula cha tai. Sipigani vita vyangu, napigana vita vya Bwana. Kamwambia Goliati, nitalipa taifa ushindi. Umemtukana Mungu wa mbinguni, umefanya kama hawezi tena. Umedharau taifa lake kubwa, ukaona kama hawezi tena. Tatumia ahadi za Mungu, tatumia maombi mengi, takuangusha Goliati. Toka wako chakula cha ndege, takuangusha Goliati. Kichwa chako chakula cha tai. Tujifunze kutoka kwa Daudi, kwa magumu tunayoyapitia. Tuonapo giza nene latanda, tuombe tuimbe sifa zake. Tujifunze kutoka kwa Daudi, kwa magumu tunayoyapitia. Tuonapo giza nene latanda, tuombe tuimbe sifa zake. Piga mbio kumuelekea Goliati alokuwa mbele yake, akatoa jiwe mfukoni mwake, akatia kwenye kombeo lake. Sipigani vita vyangu, napigana vita vya Bwana. Kamwambia Goliati, nitalipa taifa ushindi. Umemtukana Mungu wa mbinguni, umefanya kama hawezi tena. Umedharau taifa lake kubwa, ukaona kama hawezi tena. Tatumia ahadi za Mungu, tatumia maombi mengi, takuangusha Goliati. Toka wako chakula cha ndege, takuangusha Goliati. Kichwa chako chakula cha tai. Sipigani vita vyangu, napigana vita vya Bwana. Kamwambia Goliati, nitalipa taifa ushindi. Umemtukana Mungu wa mbinguni, umefanya kama hawezi tena. Umedharau taifa lake kubwa, ukaona kama hawezi tena. Tatumia ahadi za Mungu, tatumia maombi mengi, takuangusha Goliati. Toka wako chakula cha ndege, takuangusha Goliati. Kichwa chako chakula cha tai. Sipigani vita vyangu, napigana vita vya Bwana. Kamwambia Goliati, nitalipa taifa ushindi. Umemtukana Mungu wa mbinguni, umefanya kama hawezi tena. Umedharau taifa lake kubwa, ukaona kama hawezi tena. Tatumia ahadi za Mungu, tatumia maombi mengi, takuangusha Goliati. Toka wako chakula cha ndege, takuangusha Goliati. Kichwa chako chakula cha tai.
Oh yes, nataka kuamini ya kwamba kuna mtu fulani nyimbo hizi zimemharibia siku mahali. Oh yes, nataka kuamini basi umebarikiwa kupitia nyimbo hizi na Mungu aendelee kukubariki. Tunakwenda kwenye kipindi kingine jioni ya leo. Usiache kusubscribe, kulike na kushare pale kwenye Pizo TV, pale kwenye Kurasini Sda Church pamoja na Magoti TV. Uwabariki na wengine wale ambao wanatutazama kutokea maeneo mengine. Tunakukaribisha jioni ya leo, kaa mkao wa kubarikiwa. Kama uko peke yako, hebu mwalike mwingine kimtandao ama kifizikali aweze kusogea hapo ulipo uweze kubarikiwa pamoja naye. Mungu atubariki, niwatakie jioni njema yenye amani ya Bwana. Mzee Soti anakuja kukuambia maneno machache, baada ya hapo tunakwenda kumega mkate wa Mungu. Karibu sana, tuendelee kubarikiwa. Karibu sana. Asante na tunapenda kuwakaribisha wote mnaendelea kutufuatilia katika vipindi hivi katika masaa ya jioni tunapokuwa tukihitimisha kipindi cha nyimbo na kuanza programu ya jioni. Basi niwaalike sote tuweze kusimama kwa ajili ya ombi. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu unaishi juu mbinguni, asante Baba kwa mema unayoendelea kututendea katika maisha yetu. Asante Baba, ulikuwa pamoja nasi masaa ya asubuhi, mchana na hata masaa ya jioni. Umetuleta tena hekaluni mwako. Njoo zungumze pamoja nasi Baba. Mtumishi wako anapokwenda kusimama kwa ajili ya neno la jioni, Baba, shuka ukae pamoja naye. Zaidi ya yote Baba, malaika zako wakatamalaki katika kutano hili. Kuwa pamoja nasi Baba, katika pendo lako Yesu tunaomba, amina. Niwaombe pia walioko nje, karibuni ndani ili kuendelea na vipindi vya jioni. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la jioni. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mungu ni mwema. God is good. Nitawamisi sana Kurasini. I'll be missing you people. Najua nilikuwa nimeanza kuzoea. You know, I had begun getting used to this place. Nikaanza kujidhani ya kwamba nami pia ni mchungaji wa Kurasini. And I just thought that it's like I'm a pastor to this church. Kumbe kuna Alpha na kuna Omega. Only to find that there is Alpha and Omega. Leo hapa kwenu ni Omega. Today is Omega here. Ilala ni Alpha. Ilala is Alpha. Leo jioni tutakuwa Ilala baada ya kipindi hiki. We'll be at Ilala immediately after this session. Nitakuwa Ilala kwa effort ya wiki 2. I'll be at Ilala for the crusade of 2 weeks. Tunaanza leo jioni. We'll be starting tonight. Nikitoka Ilala, after Ilala, nitatoka hapa tarehe 30. It will be on 30th this month. Kisha nitaenda Arusha. After which I'll be going to Arusha. Nitaenda Nairobi. I'll be going to Nairobi. Alafu nitarudi tena. And then I'll come back. Utagundua ya kwamba ratiba yetu huwa ni ngumu sana. Our schedules are always tight. Tunahitaji maombi yenu. We need your prayers. Ni mara chache tunapumzika. We rarely have some breaks. Mara nyingi tunazunguka. In most cases we do travel. Ndio maana baadhi ya watu wamesema tunaomba namba yako, tunaomba namba yako. And that's why certain people ask for my mobile phone number. Ni mara chache pia ninapokea simu. I rarely pick up my phones. Kwa sababu nami pia huwa ninachoka. Because I end up getting tired. Yani nikilala huwa nazima simu au natoa sauti. When I get to bed, I normally switch off my phone. Sababu kuna mtu aliyekunipigia saa 7 usiku. Somebody called me sometimes at midnight. Akaniambia, Magoti, amka tukeshe pamoja. Telling me that woke up so that we can be worshipful together. Nikasema hii shughuli kweli kweli. I said, oh, this is a challenge. Kizingatia na watoto wawili tu. Mind you, I have only 2 kids. Sasa nikianza kukesha na shida za Wakristo. So if I to be having these sleepless nights, kuna Omega naweza nisiifikie. I might not get to Omega. Kuna mmoja aliwahi kuniambia,
Someone once told me, na sasa imekuwa ni kama kawaida. and it's like it is some normal right now. Karibu kila siku napokea message. Because I receive text messages every day. Magoti funga pamoja na mimi. Please, Magoti, join me into the fasting program. Karibu kila siku message funga na mimi. So almost every day, would you kindly do the fasting together with me? Sasa Veronica atampikia nani? So whom will be served by Veronica? Kwa hiyo kila mtu apambane na hali yake. So every person should struggle with their own situation. Lakini tunaamini ya kwamba Yesu anaweza. But we believe that Jesus is able. Leo nataka tujifunze kitu afu tuingie kwenye maombi. Tonight I want to go through a lesson after which we'll be going to the prayer session. Nguvu ya sadaka. The power of offerings Katika kuleta majibu ya maombi yako. in bringing back your answers to your prayers. Sadaka ina nguvu An offering has power ya kuleta majibu ya maombi. to bring answers to your prayers. Kuna wakati dadangu Rita alikuwa ananisimulia kitu hapo, As Madam Rita was trying to share a story, lakini ile story ya kuimaliza. and this very story was incomplete. Naomba uje uimalizie. Would you kindly... Utaimalizia baadaye. Okay, we're going to allow you sometimes later to share with us. Unaweza ukashare na mimi pekee au ukashare na wengine. You can share with me personally, or we can share with the other people as well. Alikuwa anasema kuna wakati ni mama yake. She was saying that her mother... Lakini hebu njoo useme. Okay, would you kindly narrate a little bit briefly? Kama utaona sio tabu. If you won't mind. Na Rita anajua kuongea na Kiingereza. And Rita is good at English as well. Mimi naongea maneno ya Kiingereza. I normally speak some English words. Ila Rita anaongea Kiingereza. But as for Rita, she's good at English. Unaweza ukaongea Kiingereza au Kiswahili. So you can choose between English or Kiswahili. Itategemea roho aliye juu yako. Depending on the spirit. Nilikuwa naongea na share na pastor. I was trying to share with the pastor Mambo niliyopitia mwezi wa 11 some of mwaka the jana. things I went through Mwaka wa 12. last year, November to December. Nikamwambia kuna vitu ulikuwa unavifundisha hapa. I told him there are things we are going to talk about. Vitu nilivifanya. I did the things. Lakini sikujua kama vina baraka namna hiyo. But I didn't know whether they have blessings. Siku moja mama yangu aliumwa ghafla. One day my mother fell sick suddenly. Nilikuwa nakumbuka tarehe 25. It was 25th mwezi wa 11 of November. Nikapigiwa simu nikaambiwa mama anaumwa. I was called upon being told about this very news. Lakini nilikuwa naomba mamangu apone. But I was praying for her to be healed. Yani mamangu ni rafiki, ni mama, ni zaidi, yani because she's a mother to me and she was everything to me. Kwa hiyo nilikuwa naomba mama apone na mwambia Mungu kumbuka sadaka za mama. So I used to pray that God should remember the mama offering. alifanya hivi na hivi. Mamangu alikuwa mkarimu sana na mcha Mungu. My mother was very generous and a God-fearing one. Kwa hiyo nikawa naomba siku moja kulikuwa na maombi ya kufunga hapa kila ile ya mwezi tunayofanya ile. I do remember we had prayer sessions here. Mimi nikawaambia ndugu zangu mimi leo sitashinda Muhimbili. I told my relatives I won't go to Muhimbili, I'll spend my time in the church. Nikaja nakumbuka nilikuja na sadaka yangu. I came here. Nikaomba nikataja jina nikasema Mungu asaidie katika watu wanaombewa mama yangu aliombewa kwa kutajwa jina lake Ana. Of all the people who were prayed for, my mother was prayed for as well. Basi kila mtu akiomba anataja jina la mama kila So mtu every anaomba. person who could pray could mention the name of my mother. Lakini nikitoka nje nikipiga simu mama anaendeleaje naambiwa hali bado mbaya. But upon getting out, trying to ask about the situation of my mother, the situation was still worse. Mchana tena nikapiga simu. In the afternoon, I called them again. Naambiwa mama hali yake ile. Only to be told that the situation was worse. Jioni tulivyomaliza hapa nikapiga tena simu. In the evening, after the completion of the service, I called again. Mama hali yake ile. My mother was still in a worse situation. Jumatatu asubuhi. In the afternoon, in the morning on Monday, nikaenda tena hospitali. I went to hospital. Mama hali yake ile. The situation was the same.
Mchana tena nilikuwa maana huwa nashinda pale, hali yake ile. In the afternoon, I went there. The situation was the same. Jioni hali yake ile ile. The situation was the same in the evening as well. Jumanne nikamwambia Mungu asubuhi, niliomba ombi gumu sana. On Tuesday, I just offered a very difficult prayer. Nikamwambia Mungu, I told God, hujawahi kukaa kimya muda wote huu mamangu anaumwa. you have never remained silent. Hapo imefika unajua tarehe 20 And it was 20th Na December. nilianza kuomba na kufunga tangu November. And I began praying and fasting since November. Lile ombi niliomba nikamwambia Mungu, hujawahi kukaa kimya namna hii kwa maombi haya niliomba. Kuna mahali nitakuwa nakosea. I told God that you have never remained silent. Nikamwambia naomba unisamehe. I said, I ask for forgiveness. Jumanne On Tuesday morning, nikamwambia Mungu, I told God, mamangu anateseka sana. my mother is suffering so much. And you seem to be silent. Nikamwambia nimekosea kuomba. I made a mistake. Nisamehe. Forgive me. Naomba mapenzi yako yatimizwe. I ask for the will of yours to be done. Akipona, if she gets well, nitakushukuru na bado utakuwa Mungu wangu. I'll thank God and you still be my God. Asipopona, if she doesn't get well, I will love you na bado utakuwa Mungu wangu. and you still be my God. Ilipofika saa 10, at around 16 hours, mimi ndo kila mtu nani aende kumwangalia, nikamwambia mimi ndo naenda kumwangalia mama. I just said I'm going to just have a look at my mother. Nikaenda pale, unajiandikisha ICU, anaingia mtu mmoja tu. I went to the ICU because only a single person could be Kwa allowed. hiyo nikajiandikisha, So nikaambiwa panda first floor. I registered myself all the way to the first floor. Nikafika first floor, nikajiandikisha tena pale. I registered again. Mimi nilikuwa wa kwanza. I was the first person. Baadaye wakajiandikisha watu wengine. Certain other people registered themselves as well. Baadaye wakaanza kuruhusu watu waingie ndani. And later on they started allowing people to enter into Lakini unaingia kwa namba. But we had to enter via numbers. Kumbuka mimi nilikuwa namba 1. Remember, I was the first one. Yule mlinzi pale akaniambia, wewe ndo namba 1? The guard asked, are you the number 1? Akaniambia naomba subiri kidogo, mgonjwa wako anahudumiwa. They told me, wait, because your patient is being nursed. Wakaruhusiwa kama 5. So the other people were allowed. Wakatoka. They got out. Nikamwambia mbona vipi, mbona siitwi? I said, what's not happening? I'm not called upon. Basi nikawa nimegemea ile meza, nikawa kama nasikia usingizi. So I was just leaning on the table. Tumbo likakata kama vile. And my stomach was aching. Sema nini tena? What's wrong? Baadaye akatoka nesi mmoja akasema mwambie namba 1 ingie. A certain nurse came. Yuko tayari, tumeshamhudumia. Yeah, that was the patient who was already nursed. Nilipofika nikakuta pazia limefunikwa hivi. Upon entering, I found a certain curtain covering the place. Kwanza sikuwa na wasiwasi. I was not worried at first. Moja ya tiba yake ilikuwa akae sehemu isiyokuwa na mwanga. Because one of the medication was she had to just stay in the place without no light. Sasa naona leo mbona lakini mpaka kukata kona hivi, pazia limekata mpaka kona akafunikwa vipi? But something was strange. Nikaenda mpaka pale, alafu nikageuka nikaona manesi, nikamwambia mamangu yuko wapi? I asked the nurses, what is my mother? Mmoja akanijibu yupi? One of them asked, which mother? The one who was using this bed. They just looked at each other. Upon reaching there, nikakuta amefunikwa kabisa hivi. I found that she was covered completely. I opened up. Naona mamangu amelala usingizi. I saw that she was asleep. Sijui nilipata wapi ujasiri. I don't know where the confidence came from. Mimi mwenyewe nilivyo. Because I know myself. Nikamwangalia vizuri, mdomo ulikuwa huko. I looked at her. Nikamtengeneza vizuri. They were trying to just put things in order. Nilimbusu mamangu akiwa amelala usingizi. I just kissed her while she was asleep. Nikamfunika. I covered her. Nikachukua vitu vyake vilivyokuwa pembeni pale. I took the things which were there. Nikapaki vizuri. I packed them very well. Nikachungulia nje, nani amekuja hapo?
I just saw, Manake siku hiyo sijui ilikuwaje, kaka zetu wote hawakuja. I don't know what happened. All the brothers did Lakini not come. katisha story, baadaye But to nikawapigia cut simu the story waliokuwa short, chini. I just called those who were Nikawaambia down. kwamba alipokea kila mtu, unajua ukitoka ukiwa huko ukipiga simu kila mtu anataka kusikia kuna nini. They were alert, waiting to hear what's not happening. Mama amelala. So I told them, our Basi, mother is asleep. nikashuka na mizigo yangu nikaenda. So I just went down with the luggages. Tukaendelea tukampumzisha. We had some break. Lakini nilirudi pasta na sadaka ya shukrani. But I came back with the offering of Nikamtolea Mungu thanksgiving. sadaka ya shukrani. I gave a Alijibu thanksgiving maombi yangu. because he answered Tena my kwa prayer. wakati. And then on time. Kwa hiyo tangu siku hiyo So since then, nimejifunza kumwambia Mungu mapenzi yako I've learned yatimizwe. to tell God, Kwa let sababu your will be niliona done. kama nilikuwa namchelewesha mamangu kupumzika. So it wakati was like alikuwa I was anateseka. delaying the rest Na of my ilikuwa kumbe mother. wakati wake umefika. But the time came. Kwa hiyo Therefore, nimejifunza kumtumaini Mungu. I've learned to Ninampenda depend Mungu. on the Anajibu kwa Lord. wakati. I love na him. sadaka inafanya kazi. And offerings, Kwa vyovyote pokea, yani uipokee. Kwa sababu Accept. umetoa sadaka, amini na upokee. accept and believe. Namshukuru Mungu, I asante. thank God. Thank you so much. Asante. Thank you. Asante Rita kutupitisha katika uzoefu mwingine. I'm glad that you have proven with your experience. Si kila wakati ulalamike. You don't have to complain every time. Mengine unamwambia Mungu asante. Sometimes you have to say thank God. Unajua tukimjua huyu tunayemwabudu, If we know whom we are worshiping, si kila jambo litahitaji maombi, not everything will need prayers. vingine vitahitaji sadaka. Some will need offerings. Ndani ya kanisa letu In our church, kwa miaka mingi for so many years, mafundisho ya namna hii yalikuwa yapatikani. the doctrines of this nature were not being Japokuwa available. ukisoma kitabu cha Mama Ellen White Though when you read the book by Ellen White kinachoitwa Mashauri juu ya Uwakili, called Counsels on Stewardship, Mama Ellen White amefafanua sana juu ya uwakili Mrs. White has expounded very well on stewardship na utoaji wa sadaka pia. together with the offerings. Sema sasa But kuna utamaduni, there is this very culture, kuna historia there is a history behind ya kwamba sisi tulizaliwa that we were born, tukaikuta dini iko katika picha hii, we found religion in this very fashion. tukakuta sisi tunatoa sadaka hivi, We found these ways of giving. lakini tukimsoma Mungu kwenye Biblia But when we study God in the Bible, tutagundua ya kwamba karibu kila kitu kinahitaji sadaka. we recognize that almost everything needs offerings. Sasa sisi tukishindwa kufanya, So if we fail doing, shetani atafanya. Satan will do it. Ndiyo maana That's why akaileta vitu he brought things, vinaitwa vitambaa vya upako, things like the pieces of cloths, mafuta ya upako, the oil of anointment, maji ya upako. the water of anointment. Na yale maji And this water ni maji tu ya hapo mto Msimbazi, is taken from Msimbazi River, kwa sababu Waswahili wanasema wajinga ndio wali wao. because the foolish are the ones who are being harassed. Na yale maji upewi bure, brother Source, And you will not be given for free. lazima utoe hela. You must give money. Unanunua chumvi ya upako. You buy the salt of anointment. Wachawi wakajua hii kitu. So these people have known. Unajua mimi mke wangu ametoka Sumbawanga. You know, my wife originally comes from Sumbawanga. Hakuna mganga yeyote duniani, There is nobody who is a witch labda doctor. Dr. Kajiru utanisaidia kwa sababu umenizidi umri. Probably the elder who is older than me. Ulishawahi kuona mganga anaomba matembele? Have you ever, Daktari kama hajawahi, na mimi Doctor has nasema never- hakuna. Of course, there's no witch doctor who can ask you for Waganga vegetables. wanaomba kuku, So witch doctors ask you for wanaomba chickens. mbuzi, They ask for goats. wanaomba kondoo. They ask for sheep. Those people are very smart. Watu hawa wako makini kabisa. Sisi kwa Mungu wetu
we to our God, tunampelekea sadaka kilema. we do bring the offerings which are lame. Na Biblia imeongea, And the Bible has spoken. alaniwe atoae sadaka kilema. Curse is the one who gives the offerings which are lame. Sadaka Offerings inaweza kukupa baraka can give you blessings kama ukiitoa sawa sawa, if you give perfectly. na sadaka inaweza kukupa laana An offering can give you curse kama ukiitoa tofauti. if you give wrongly. Kuna wakati kaa tu mwenyewe, jitathimini. Sometimes you just examine yourself Hivi maisha unayoishi about the life that you are leading. hayana chembe ya laana kweli? Don't you have some elements of curses? Kwa sababu tunaposema laana Because once you say about ni curses, kuto kustawi, it's all about never being able to kuto nourish kufanikiwa, and being unable to succeed, kuto kufika kwenye omega. being unable to get to omega. Hiyo ndio laana. That is a curse. Hivi ukitazama watoto wako, If you look at your children, uoni kabisa wewe mzazi umechangia waishi maisha yasiyokuwa ya kwao? have you told yourself that you should live the life that is not yours? Kwa nini? Why? Hatujajua kumtolea Mungu kama apendavyo. We have not yet known to do the giving as per the will of Na God. shetani ametufunga And Satan has put us into bondage, katika namna ya kwamba has chained us in a manner ile 10% that 10% tunaiona ni kubwa we consider it as being huge, kuliko 90% tunayobaki nayo. bigger than the 90% we remain with. Yani tunabaki na kikubwa, So we remain with something bigger, ila shetani amekamata fikra zetu. but Satan has imprisoned our thinking Tumeona zaka ni mtihani mkubwa sana, to the extent that we see that it's difficult to give the tithes. alafu tunasahau And yet we forget, hii zaka nikiitoa, if I give the tithe, kuna adui Mungu atamzuia. there is an enemy who will be prevented by God. Sasa kwa sababu hatujui hiyo, But because we don't know this, tumeona zaka ni kubwa, we've considered that tithe is something huge, alafu adui anaingia kwenye maisha yetu. and Satan comes into our lives. Ndio maana unashangaa, And that's why you be amazed. unawekeza kwa mtoto You invest in your children pesa nyingi, a lot of money, anakataa shule. and the very child rejects going to school. Unanunua shamba, You buy a plot, linaingia kwenye kesi na migogoro. you end up in curses and Unaanza conflicts. kujenga, You start building. mafundi na vibarua wanaiba simenti na tofali. The classmates and those very guys start stealing Yani some wewe vitu cement. vyako ni hasara So tu. everything of yours ends in losses. Kwa nini hatujajua nguvu ya Why? sadaka? It's because we have not yet known the power Na of offerings. kwenye kanisa hili And in this church, utoaji ni jambo gumu sana kwa watu wengi. giving is something very difficult to many people. Ndio maana hata mipango yetu And that's why even the plans of ni ours azima moto. are done quite suddenly. Yaani hapa Ndaro tunasubiri mwezi wa 6 We just wait for June, tuanze kupambana na budget ya makambi. struggling for the camp meeting budget, Kumbe tulitakiwa only to find that we were supposed to, kambi likiisha tu pa. once we are done with the camp meeting, Sababu tunajua mwakani lazima liwepo kambi. because we are sure that the next year there'll be a camp meeting. Likiisha leo, Once we are done with this year's camp meeting, Jumapili kamati ya makambi inakaa kikao. the next Sunday the camp meeting committee has to begin. Sabato inayofuata Next Saturday, budget ya makambi iko wazi. the budget has to be shared openly. Tunamwambia Dr. Kajiru, So we tell Dr. Kajiru, tunakupa miezi 10 we extend to you 10 months. tutafutie milioni 1 ya maji ya wageni. Look for us $1 million for water to save Dr. the Kajiru visitors. akianza kutoa, not saving the Lord, saving this church. Or serving this church. You know there are difference between saving the Lord and saving this church. Kuna tofauti kati ya kumtumikia Bwana na kulitumikia kanisa hili. Basi
Nikafika Silali, So I got to Silari. nikahamia kwenye gari za Kenya. I just boarded it in one of the buses going to Kenya. Nikabadilisha ile pesa yangu, So I had to go to the bureau. ikaja shilingi 230 ya Kenya. I ended getting 230 Nauli ya Kenyan kutoka shillings. Silali kwenda kule ilikuwa shilingi 200. And the bus fare from Silali to the destination was 200. Nikapanda zile gari zinaitwa Probox. So I boarded into these very small Nayo buses. pia kumbe nikagari kanabeba abiria zaidi ya 12. So these very mini buses. Tukajazwa humo. So we were crowded. Tukawekwa humo. We were crowded in the minibus. Basi nikafika. I go there. Ulikuwa mkutano mkubwa sana. It was such a very huge crusade. Basi nimefika. Upon getting there, Nikaanza kuhubiri. I began preaching. Siku ya kwanza, The first day, siku ya pili, the second day, siku ya tatu, the third day, mke wangu akanitumia message. my wife sent me a text message. Umeme umeisha. We are running short of power. Nikaambia washa mshumaa. I said, you just make use of a candle. Akaniambia mimba haipendi mishumaa. She told me that, my pregnancy is allergic to candles. Siku ya 4 The fourth day, akaniambia gesi imeisha. she told me that we are running short of gas. Nikaambia washa mkaa. I said, make use of charcoal. Siku ya 5 The fifth day, akaniambia herufi 10 yako imeisha. she told me that we are running short of money. Nikaambia mke wangu koroga uji. I told her to just make use of porridge. Mimi sina tabia ya kusema shida zangu kwa watu. I'm not used to sharing my challenges to people. Mimi huwa namwambia Yesu. I normally tell Jesus. Sasa nikapiga hesabu. So I just, calculated the things. Hawa watu wamenitengenezea budget ya chakula. These people have prepared a budget for food for me. Mke wangu huko nyumbani hana chakula. My wife has no food back home. Hivi kweli nitaweza kula mke wangu anakunywa uji? Will I be partaking the food while my wife is just getting porridge? Sasa nikawageuza wale watu. So I turned these people. Nikaambia nitakuwa nafunga. I told them that I'll be fasting. Na usiku nitakuwa nakula kidogo. And at night I'll be just partaking just a little food. Ili tushare matatizo na mke wangu. So that we can partake the same problems with my wife. Wachungaji mnaowaona hawa. These pastors you see. Kuna nyakati wanaweza kukuombea ule chakula. There are times they can pray for you to take food. Watoto wao wamelala njaa. While their children have no food. Pastor Keshi anaweza akawa anakuombea hapa. Pastor Cash can be praying for you. Wakati hata nauli ya daradara hana. While he has no bus fare. Unaweza kukuta Pastor Keshi. Mrs. Cash. Kwenye tumbo lao ni yeye pekee ndiye amefika chuo kikuu. In their family, he's the only person who managed to go to the university level. Mshahara anaopewa na conference. So the salary he is paid by the conference unategemewa na familia 16. is dependent upon by 16 families. Hebu sikia. Listen. Wale watu wakaniambia pastor, mbona hauli? So they ask, why aren't you eating, pastor? Nikawaambia nimefunga. I said, I'm fasting. Unajua kwenye hili kanisa, in this church, wanaweza wakakuita, people can call you kwa wiki 3, can invite you for 3 weeks. Wasikumbuke familia yako. They cannot even remember your family. Ya kwamba wewe ndiye baba. That you are the father. Na wiki hizo 3 hauna kazi yoyote ya kukuingizia kipato. And in the course of the 3 weeks you don't earn money. Bali unapita kwenye nyumba za watu na kuwaombea. But rather you go through house. Na waomba Kurasini nyie. To pray. Mnapoita mhubiri. So when you call upon the preacher. Siku ile akifika ya kwanza. Upon the first day when he arrives. Mumpe bahasha mtakayotaka kumpa siku ya mwisho. Give the very envelope of money that you could intend to give him on the last day. Familia yake. So that he can send the money to his family.
Si kama kuna mtu ananielewa. I don't know whether you understand me. Basi siku ya 5 On the 5th day, ilikuwa Alhamisi. it was on Thursday. Ijumaa. On Friday, No, hiyo Alhamisi. it was on Thursday. Nimeshuka tu hivi kuhubiri. I just, Kijana mmoja akanifuata. a certain young man came to me, Akaniambia, pastor, said, Pastor, wewe ndiye nimeona mtu pekee wa kunisaidia. I think you're the only person to help me. Nikaambia, nikusaidie nini? I said, what is wrong with you? Akaniambia, nina shida ya shilingi 2,500. I need 2,000 shillings ili nifanye mtihani Jumatatu. so that I can write an exam on Monday. Ningekuwa simjui Mungu, If I had not known God, ningemwambia yule kijana sina. I could tell the young man that I don't have money. Ningemwambia yule kijana, mimi mwenyewe unavyoniona hapa, I could say, as much as you see me, nyumbani kwangu tunakunywa uji. we end up drinking porridge at home. Unajua mama, naweza nikakuombea I can pray for your mom. ukaja kutoa ushuhuda hapa You can come and share your testimony ya kwamba nguvu ya sadaka the power of offering kwa makuhani, to the priests, nguvu ya sadaka the power of offerings kwa watumishi wa Mungu to the servants of God imebeba baraka zako is carrying your blessing kuliko unavyofikiria. more than the way you think. Sisi tulikuwa kwenye nyumba gani, Pastor Kesha anaweza akanisaidia? I don't know in which home were we. Niliwasomea lile fungu linalosema I read before them the verse which wale says, watakaowapokea nyie those who receive you wamenipokea mimi. have received me. Aliyempokea nabii Who received the prophet atapata kibali cha unabii. will be acceptable in much the same as the prophet. Sikilizeni watu wa kwenda mbinguni. Listen, dear members. Mnaweza mkawa na pastor You can have a pastor